Mi marido me miro a los ojos, delante de tu el juzgado, y grito. Vite con es mocoso y lárgate al infierno. Por un segundo nadie respiro. Ni siquiera el licenciado carissimo de Juan. Con su traje impecable de 18,000 pesos. La juza lo observo con una fraile. Dad que lo dijo helido. Yo, en cambio, sentí algo muy distinto. Una cama extra, y como si, después de 22 años de matrimonio, por fin estuviera viendo quién era realmente el hombre con el que había dormido tantos años. Pero esa historia no empezó en el juzgado. Empezó 3 meses antes, en mods cualquiera. Yo estaba en la cocina, cortando zanahorias, y terminando de preparar la cena, cuando Juan llegó a casa antes de lo habitual. Él, que casi siempre se quedaba en la oficina, de los 9 o 10, de pronto estaba en la puerta a las 7. Entró a la cocina con los brazos cruzados, la mirada fría. Tenemos que hablar, Luisa dijo, sentí un hueco en el estómago. Dije el cuchillo mi lim, pie las manos en el delantal y me senté. Él no se sentó, y me voy así sin anestesia. Y no quiero este matrimonio. Estoy enamorado de otra persona. 22 años reducidos a una frase. Sentí el mundo detenerse. Quienes, brigante, sorprendida de ver mi voz tan cómoda. Sofía, mi asistente. La chica de 27 años que había contratado hace 6 meses, la que venía a reuniones de emergencia, los sábados, la que respondía mensajes a medianoche. De repente tu encajo, Juan, tenemos un hijo, tenemos una vida juntos, construimos esto entre los dos. Y te voy a dejar lo justo me interrumpió, pero mi decisión está tomada. Esa misma noche hizo una maleta y se fue. Cuando Santiago, nuestro hijo de 17 años, llegó de casa de un amigo, tuve que decir que su padre nos había dejado. Su rostro pasó de la confusión a la rabia, y de la rabia al dolor. Nos quedamos en el sofá en silencio, abrazados, mientras la cosa se sentía más vacía que nunca. Los días siguientes fueron un barón de papels, lágrimas y noches sin dormir. Juan mandó a su licenciado con la propuesta de divorcio, una pensión mínima y un pequeño departamento en las afueras. La casa donde habíamos vivido, la constructora, los ahorros, los autos todo para él. Según los documentos, él era el único que había trabajado. Como si yo no hubiera vendido las joyas de mi abuela para financiar su primer emprendimiento. Como si no hubiera pasado años lavando la contabilidad, atendiendo clientes, organizando las finanzas mientras él se iba a cerrar negocios importantes. Consulté a 3 abogados, todos dijeron lo mismo, sin nada a mi nombre, sería difícil. Lo más probable era que me quedara con lo mínimo. Y no pude aceptar eso, Luisa me dijo Carmen, mi mejor amiga. Él no tendría nada si no fuera por ti. Y que hago, no tengo como probarlo. Contraté a Andrea Reyes, es una fiera. Andrea era conocida como la abogada de las cosas imposibles. Cuando la conocí, no me dio falsas esperanzas. Será difícil, señor, a Luisa me dijo, pero vamos a pelear con todo. Empezamos a juntar pruebas, testimonios de antiguos empleados que me habían visto trabajar en la empresa, fotos donde yo aparecía como socia en eventos, depositos que yo misma había hecho a la cuenta de Juan en los primeros años. No era perfecto, pero era algo. Mientras tanto, Juan caminaba feliz por ahí del brazo de Sofía. Un día los Roman 6 en el centro comercial rindo, y ella lavaba en la mune. Hice una pulsera que yo misma había marcado en un catálogo como indirecto para nuestro aniversario. Es día la rehasta quedarme vacia, y después, frente al espejo, me dije,
no me van a destruir, no displays de to-do lo quedi. Un par de semanas antes de la audiencia final, recib a una llamada que cambiaría to-do, la señora Luisa Santos. Pregunto una voz con acento extraño. Soy Roberto Montes, albacea testamentario de su tío abuelo, Antonio Villegas. Estuve a punto de colgar, yo ni siquiera sabía que tenía un tío abuelo llamado Antonio. Él era hermano de su abuela materna, explicó Roberto. Vivió casi toda su vida en Portugal. Falleció hace un mes y la nombró única heredera. Pensé que era una broma. Entonces Roberto empezó a hablar de propiedades en Lisboa, en el Algarve, inversions, participations en empresas. Una fortuna estimada en unos 4 millones de euros, más de 80 millones de pesos. De pronto, recordé a un señor mayor que había ido a nuestra casa cuando yo tenía 12 años. Mis padres casi no le hicieron caso, pero yo pasé una semana entera mostrando Guadalajara, escuchando sus historias de Portugal. Nunca imaginé que esa semana quedaría grabada en su memoria para siempre. La herencia será registrada formalmente en el juzgado mexicano, añadió Roberto. Como fue después de su separación, no entra en la repartición de bienes del matrimonio, es exclusivamente suya. Cuando colgué me quedé paralizada en el sofá. Andrea me llamó casi al mismo tiempo, exaltada. Luisa, esto cambia todo. Y realmente lo cambió. El día de la audiencia, el cielo estaba gris y pesado. Yo lavaba mi único traje decente. Santiago iba a mi lado, más serio de lo normal. Juana estaba en el juzgado, sentado junto a su licenciado, con Sofía impecable a su lado, como si aquello fuera una función de teatro. El abogado de Juan empezó hablando con descaro. Mi client trabajó solo para const. Your to do el patrimonio dijo. La señora Luisa fue una buena ama de casa, pero no contribuyó económicamente. Sentí la sangre hervir. Andrea me apretó la mano, aguanta, cuando le tocó hablar, su voz salió firme y clara. Esa versión es una distorsión grosera de la realidad, señoría. La señora Luisa fue pieza clave en la construcción del patrimonio familiar. Presentó nuestros documentos, testimonios, fotos. Juan empezó a inquietarse, susurrando con su abogado. Entonces Andrea remató. Además, su señoría, hay un hecho nuevo que influye directamente en este caso. La puerta se abrió, y entró Roberto con un portafolio elegante. Entregó a la jueza los documentos de la herencia. Ella los leyó con signo fruncido. La sala caló. Estos documentos prueben que la señora Luisa Santos es heredera única de una fortuna considerable, explicó Roberto. Propiedades en Portugal, inversions, participations en empresas. To do registrado legalmente. Andrea se encargó de dejar claro algo importante. Esta herencia fue recibida después de la separación de hecho. No forma parte de los bienes a dividir y pertenece exclusivamente a mi client. Juan se puso de pie, fuera de sí. Es una farsa, está mintiendo. Ni siquiera existe es tío, gritó señalando. Llévate a tu hijo y vete al infierno. El silencio que siguió fue brutal. La jueza golpeó el mazo. Sin your santos, un solo exabrupto más y será desalojado por desacato. Sofía lo miraba como si no lo conociera. Hasta su propio abogado se veía avergonzado. Tras un receso, la jueza regresó y leyó la sentencia. Reconoce mi contribución a la empresa y al patrimonio. Me otorgaba el 40% de la constructora. La casa principal para vivir con Santiago. Y ordenaba dividir el resto de los bienes por igual. La herencia quedaba declarada como exclusivamente mía. Además, Juan tendría que pagar los costos y honorarios.
Vi como si la iba el color del rostro. El hombre que me había tratado como un ciro, a la izquierda ahora persia encajido dentro de su traje costoso. El final de la audiencia intentó acercarse. Luisa, podemos hablar. Podemos arreglar esto, empezar de nuevo. Ahora que Sofía te dijo, no. Pregunté, bajo la mirada, no hizo falta escuchar más. No, Juan, tú tomaste tu decisión hace meses. Yo acabo de tomar la mía. Días después viajé a Portugal con Santiago para conocer aquello que, de repente, también era nuestra vida. Lisboa nos recibió con calles de adoquines, tranvías amarillos y fachadas de azulejos. El departamento de Chayado, con sus ventanales al río Tajo, me dijo sin aliento. En el Algarve, la Casa Blanca junto al mar persia sacada de un sueño. Y en el Douro, la bodega rodada de viñedos eternos se convirtió en un lugar que cambiaría nuestra historia. Una noche, robotó mi intrigo, una colla de madera. Dentro había un reloj de bolsillo de oro, y una carta. Cuerda Luisa escribió mi tío abuelo Antonio. Me dejaste ver, cuando eras niña, lo que es la verdadera bondad. Seguí tu vida a la distancia. Admiro tu fuerza. Este reloj fue de mi padre. Úsalo para recordar que el tiempo es nuestro bien más valioso. No lo desperdicies viviendo la vida que otros esperan de ti. Vive la tuya. Lo rey en silencio. Santiago mi abrazo. Entendí que aquella herencia no era solo dinero. Era una oportunidad de rehacer mi vida. Decidimos quedarnos un año en Portugal. Ese año se convirtió en dos, y luego en la base de una nueva vida. Santiago se inscribió en una escuela internacional, y después en la Facultad de Arquitectura en Lisboa. Yo me formé como empresaria, aprendí de vinos, de números, de estrategias. La bodega empezó a crecer con nuevas ideas, visitas enoturísticas, marketing digital, alianzas con restaurantes. Descubrí que she tenía instinto para los negocios, que Juan se había equivocado al hacerme creer lo contrario. En Lisboa, mi círculo se amplió. Una tarde en una pequeña galería de arte en Alfama, conocí a Arturo, profesor de literatura, portugués con un ligero acento mexicano, por los años que había pasado en la UNAM. Empezamos hablando de fotografía, y terminamos hablando de libros, música, vinos, de la vida. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. Una noche en Sintra, me tomó de la mano y me dijo, creo que nunca volvería a enamorarme después de perder a mi esposa. Pero llegas tú, yo también estaba asustada, pero la manera en que me miraba no tenía nada que ver con como me miraba Juan, no había control, ni superioridad, ni competición. Había respeto, admiración, y una calma que no conocía. 2 años después de mudarnos, Lisboa ya era hogar. Santiago burlaba en la universidad. Yo manjaba la bod, go y mis inversions con seguridad. Y Arturo se había convertido en una presencia amorosa y constante. No necesitábamos etiquetas ni anillos. Sabíamos que queríamos caminar juntos. Fue entonces cuando Andrea me escribió desde Guadalajara. La constructora Santos estaba al borde de la quiebra. Juan había hecho inversiones riesgosas, había perdido clientes. Su liderazgo era errático. La empresa que habíamos levantado juntos se caía a pedazos. El día siguiente recibí un correo de Juan. Me pedía ayuda. Quería usar mi 40% como garantía para un crédito, o que yo inyectara capital. Leí su mensaje una y otra vez. No sentí placer por su queda. Sentí una tristeza profunda por todo lo que habíamos construido, y que él había arruinado. Arturo me escuchó sin juzgar, vi y mira con tus propios ojos me dijo, luego decides viaje a Guadalajara con Santiago. La empresa estaba irreconocible, recepción baja, empleados tensos,
perdes que antes presumian proyectos ahora desnudos. Juan perche 10 años mayor, cansado, con la mirada apagada. Me explico la situación con diapositivas, números y excuses. Yo lo escuché como si escucha un desconocido, que quieres de mí exactamente, pregunté, que nos salves. Que pongas dinero o tu part como garantia. Esta empresa también es tuya, Luisa. Tuve que contener una risa amarga. En el juzgado dijiste que yo no había aportado nada. Te acuerdas, bajo la cabeza. Estaba lleno de rabia. Dije cosas horribles, lo sé. Pasé 3 días revisando todo con Andrea y con el administrador que yo misma había contratado para cuidar mis intereses. La situación era grave pero no irrecuperable. El problema principal no era la empresa, era Juan. Esa noche en casa de Carmen, lo supe con claridad, no quería verlo hundirse por venganza, pero tampoco iba a regalar el poder sobre mi vida otra vez. El día siguiente reuní a Juan y a los directivos. Estoy dispuesto a invertir y salvar la constructora dije, pero con una condición. Quiero el 70% de los acciones y el control total de la operación. Tú, Juan, serás accionista minoritario, sin cargo ejecutivo. Podía sentir la tensión en la sala. ¿Quieres sacarme de mi propia empresa? Pregunto incrédulo de la empresa que siempre fue de los dos corrigi, sí. Porque con tu liderazgo la estás hundiendo. Hubo un silencio largo. Los otros directivos ya sabían que Juan era parte del problema, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Él pidió un día para pensarlo. Al día siguiente aceptó. Firmamos los documentos. Esta vez, el poder estaba del lado correcto. Nombré a una nueva directora general, Raquel, una ingeniera brillante que Juan había despedido años atrás. Empezamos una reestructuración dura pero necesaria, recordar proyectos tóxicos, renegociar contratos, recuperar clientes de confianza. La empresa comenzó a respirar de nuevo. Antes de volver a Portugal, fui a ver a Juan a la clínica de rehabilitación, donde se había internado. Estaba más delgado, pálido, pero con los ojos un poco más claros. Gracias por venir, me dijo. Y gracias por no dejar que todo se hundiera. No lo hice por ti, respondí con honestidad. Lo hice por la gente que trabaja allí y por la parte de mi vida que también está en esa empresa. Asintió, lo sé, y aun así gracias, no merezco tu generosidad, no lo abracé, no lo haré, solo sentí una paz extraña, como cerrar un libro que ya no necesito releer. De vuelta en Portugal, mi vida retomó su equilibrio. Viajaba a Guadalajara cada cierto tiempo, pero mi base estaba en el Algarve, en esa casa blanca, frente al mar, donde Arturo y yo terminamos de construir nuestra vida juntos. Santiago avanzaba en la carrera, hacía prácticas en estudios de arquitectura, y diseñaba pequeños proyectos para la bodega. Un día ligó un correo de Juan. Me hablaba de su sobriedad, de cómo la empresa se estaba recuperando con Raquel al frente, de cómo por fin entendía que las personas importan más que los números. Me agradeció por haber salvado lo que él estaba distrayendo, y terminaba diciendo que, si algún día Santiago quería hablar con él, estaría dispuesto, pero que respetaría su decisión, Fura, le mostré el correo a nuestro hijo, lo leo en silencio, per sincero dijo, pero todavía no estoy listo. No tienes prisa, respondí. Esa decisión es tuya. Esa noche, mientras el sol se hundía en el mar, y el cielo se llenaba de tonos naranjas y violeta, me senté en la terraza con una copa de vino de nuestra bodega. Arturo se acercó, se sentó a mi lado y entrelazó sus dedos con los míos.
denque pinces pregunto. En, to do lo, que tuvo que rompers para que yo pude. Era legar aqui respondi. En como un día mi marido me gritó, vite con mocoso al infierno, pensando que me estaba distray. Endo y sin saber que, en realidad, me estaba expulsando de una vida donde yo ya no cabía. Archero aprieto mi mano, y mira donde estás ahora. Miré hacia la playa, donde Santiago caminaba descalzo, rindo con unos amigos de la universidad, ad que nos visitaban. Pensé en Carmen, en Andrea, en Roberto, en mi tío abuelo Antonio y she, también en Juan. Cada uno, a su manera, había sido parte del camino que me trajo hasta allí. Y no era la esposa de Juan Santos, era Luisa, madre empresaria heredera socia, mujer enamorada, dueña de su propio tiempo. Por primera vez en mi vida, mi futuro no estaba atado a la decisión de un hombre, ni a lo que diera un juez, ni a un apellido. Estaba en mis manos, y eso, después de todo lo vivido, era la verdadera victoria.